Okay, Madam Mayor, members of the council, I'm going to be looking at you, but obviously addressing the audience. Señora alcaldesa, concilio, aunque voy a estar viéndolos a ustedes, me voy a estar dirigiendo al público. It's really unfortunate that we have an audience here that I believe that has been somewhat misinformed, given wrong information relative to the dial-a-ride. Desafortunadamente tenemos aquí un público el cual creo yo han recibido información equivocada o mala información con respecto al sistema de dial-a-ride. Now, there has been no, and I repeat that, no intention, plan, now or in the future, to interrupt the dial-a-ride service. No existe ninguna intención en este momento o en el futuro, no hay intenciones, no hay planes, no hay opciones de interrumpir el servicio de dial-a-ride ahora o en el futuro para nadie. Les pido orden, por favor, orden. Se les pide orden, por favor, si fueran tan amables de respetar el recinto y permitir que el señor Ornelas termine lo que va a decir antes de hacer comentarios. The public here, we all recognize, and the council has made it clear from the very beginning of our budget process that they did not want to interrupt any of the transit services that the city is currently providing. El público presente y el concilio reconoció y hizo saber claramente que no habría interrupciones en absoluto de ningún sistema de transporte en la ciudad de Huntington Park. So therefore, what you have before you in your budget document, which is the only document that refers to dial-a-ride. Por lo tanto, lo que tienen en el presupuesto y la única mención que hace es de breve es de dial-a-ride, is only to address the budget issue. The dial-a-ride service is intended to continue currently as is in the current schedules with no modifications, no interruptions. Entonces, se va a hablar sobre el presupuesto de la ciudad, que incluye también el servicio de dial-a-ride, el cual no se va a suspender, no va a haber ningún cambio a los horarios o al servicio que se proporciona a los residentes de Huntington Park. And finally, I want to apologize to the audience, to the individuals that came to the meeting. By all means, they are always welcome to the meetings. However, they have been unfortunately misinformed about the city cutting the dial-a-ride program. Y quiero agradecerles a todos su presencia y ciertamente todo mundo tiene el derecho de estar presente. En todo momento se les invita a estar presente en las sesiones del concilio, pero desafortunadamente se les ha proporcionado información equivocada porque no va a haber cambios, no va a haber recortes en el programa de dial-a-ride. Thank you, Madam Mayor. Muchas gracias, señora alcaldesa. Thank you. Madam Mayor, if I, Go ahead. Madam Mayor, as a follow-up to that, and the city Please. council, as a follow-up to that, and the city council is aware, this city council in the past couple of months, several months, has been very active in ensuring and guaranteeing that there would be no interruption in the dial-ride services. Y como seguimiento a eso, el abogado de la ciudad quiere informarles que en los últimos meses este concilio ha hecho todo lo posible y ha hablado de continuar proporcionando el servicio de dial-a-ride y no hacer recortes al servicio de dial-a-ride para los residentes de Huntington Park. And in fact, as Mr. Ornelas has stated, any individual who is communicating
to members of the public that the city is intending to terminate or reduce dial-a-ride services is misinforming members of the public. Y por lo tanto, cualquier persona que está comunicándole al público que van a haber cambios o se va a suspender el servicio de dial-a-ride, les está proporcionando información equivocada o información errónea. And in fact, the city has signed contracts with a service provider to carry dial-a-ride services forward in the years ahead. De hecho, el concilio ha firmado un contrato con una empresa que seguirá proporcionando servicio de dial-a-ride de aquí al futuro. This is a binding contract that is committed, this has been approved by the City Council, which has committed the City of Huntington Park to continue to provide dial-a-ride services for its residents. Y esto es un contrato que aprobó el concilio de la ciudad para seguir proporcionándole a sus residentes el servicio de dial-a-ride en el futuro. And I'm happy to address, both Mr. Ornelas and I are happy to address any questions of the council if we... Y el señor Ornelas y yo estamos de aquí disponibles para responder a cualquier pregunta que tenga el concilio. to try to remove any cloud of suspicion on this issue. Para retirar cualquier nube de sospecha que exista sobre este tema. Thank you, Mayor. Thank you. We'll now resume